హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు ఆర్కే కెరీర్ పాయింట్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనము ఏపీ స్టాఫ్ నర్స్ ఉద్యోగాలకు సంబంధించినటువంటి మరి చాప్టర్ వైజ్ క్లాసెస్లో భాగంగా ఈరోజు చాలా ఇంపార్టెంట్ సెషన్ అయితే మనం రివ్యూ అయితే చేద్దామండి. చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఓకేనా, మనకి ఇంకా చాలా తక్కువ టైం అయితే ఉందండి. ఈ టైంలో మనము మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మెగా గ్రాండ్ టెస్ట్లు అయితే మనము ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఓకేనా, తెలంగాణ మెడికల్ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు వారు ఏ విధంగా అయితే కండక్ట్ చేశారో మాక్ టెస్ట్, అదేవిధంగా మన యాప్లో కూడా మరి టాప్ 15 మెగా గ్రాండ్ టెస్ట్లు అయితే అందుబాటులోకి తీసుకురావడం అయితే జరిగింది ఫ్రెండ్స్. చాలా ఇంపార్టెంట్ వీటిని మనం ప్రాక్టీస్ చేయడము. ఇటీవల జరిగిన ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ ఎగ్జామ్లో కూడా 80కి 80 మార్కులు వచ్చే విధంగా టెస్ట్ సిరీస్ తయారు చేసి లాంచ్ చేశాము. చాలామంది చాలా బాగా ఎగ్జామ్ రాశారు. సేమ్ అదేవిధంగా మరి దీన్ని కూడా అందిస్తున్నామండి. 599 ఉన్నటువంటి కోర్స్ని జస్ట్ 299కి అందిస్తున్నాం ప్రజెంట్. తప్పకుండా ప్రతి ఒక్కరు తీసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర ఉండాలి. మనకు టైం అనేది తక్కువగా ఉంది. ప్రాక్టీస్ పైన ఎక్కువగా మనము టైం అనేది పెట్టాల్సి ఉంటుంది. ఓకేనా, సో ఎందుకంటే మరి వెయిట్ చేయకుండా యాప్ లింక్ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ఉందండి, డౌన్లోడ్ చేయండి. మీ మొబైల్ నెంబర్తో రిజిస్టర్ అయిన తర్వాత స్టోర్ ఆప్షన్లో కోర్స్ ఉంటుంది, పర్చేజ్ చేయండి. పర్చేజ్ చేసిన తర్వాత కోర్స్ కంటెంట్లో మరి చాప్టర్ వైజ్ ఎంసీక్యూస్ ఉంటాయి, పీడిఎఫ్ మెటీరియల్ ఉంటుంది అండ్ గ్రాండ్ టెస్ట్లు కూడా ఉంటాయి. ఓకేనా, ఆల్ ది బెస్ట్ అండి. గైస్, మరి మనం ఈ రోజు నుండి రివిజన్ అయితే స్టార్ట్ చేద్దామండి. చాలా ఇంపార్టెంట్ రివిజన్ క్లాస్ అనేది. మరి మైక్రోబయాలజీ పైన ముఖ్యమైనటువంటి ఎంసీక్యూస్ అయితే రివిజన్ చేద్దాం. ఇప్పటివరకు మనం చాలా క్లాసెస్ చూసాం. రివిజన్ క్లాసెస్ అయితే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి, రెగ్యులర్గా ఫాలో అవ్వండి. ముందుగా చిన్న లైక్ చేయండి చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా. క్వశ్చన్ నెంబర్ 1, వాట్ ఈస్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ పర్ఫార్మింగ్ ఏ కంట్రోల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇన్ మైక్రోబయాలజీ? What is the significance of performing a control experiment in microbiology? Answer option A and D, to evaluate results and eliminate bias. To validate results and eliminate bias. వివరాలు చూద్దాం. Control experiments are crucial for validating experimental results, ensuring that the findings are reliable and not due to confounding factors. Important question అండి. Next one, how do bacteriophages specifically target bacterial cells without affecting eukaryotic cells, and what implementation does this have for the development of novel antibacterial therapies? ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి. సరైన సమాధానం ఏంటండి మరి? ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి అండి, బై రికగ్నైజింగ్ స్పెసిఫిక్ రిసెప్టార్స్ ఆన్ బ్యాక్టీరియల్ సర్ఫేస్. వివరాలు చూద్దాం, క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. సో బ్యాక్టీరియోఫేజెస్ రికగ్నైజ్ అండ్ బైండ్ టు స్పెసిఫిక్ రిసెప్టార్స్ ఆన్ బ్యాక్టీరియల్ సర్ఫేసెస్, allowing for targeted infections without harming eukaryotic cells, which is promising for developing new antibacterial treatments. Important అండి. నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం. In what ways does the human microbiome contribute to overall health, and what potential consequences might arise from significant disturbances in its composition? Answer option A అండి, it enhances nutrient absorption and prevent pathogens. It enhances nutrient absorption and prevents pathogens. చూద్దాం. The human microbiome aids in nutrient absorption, synthesizes essential vitamins, and protects against pathogens, while significant disturbances can lead to metabolic disorders, so autoimmune diseases, and increased susceptibility to infections. Important question అండి. నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం. What mechanisms do microorganisms employ to develop resistance against
antibiotics. And how can this resistance be mitigated in clinical settings? Answer option A and D, by altering their cell wall structure. By altering their cell wall structure. Important. Microorganisms can develop a resistance by modifying their cell wall structure, producing enzymes that deactivate antibiotics or altering metabolic pathways. And mitigating resistance involves using appropriate antibiotic uh, stewardship and reflection control measures. Important question అండి. నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం. How does the process of phagocytosis occur in immune cells, and what role does it play in implementing pathogens from the body? చూద్దాం. ఆప్షన్ బి అండి, by engulfing and digesting by engulfing and digesting pathogens. Okay, చూద్దాం. Phagocytosis involves immunocells engulfing pathogens. So encapsulating them in a vacuolate and digesting them with the enzymes, thus are playing a crucial role in the innate immune response. Important. Next one. What are the implications of antibiotic overuse in agriculture for public health and the emergence of resistant bacterial strains? అంటే వ్యవసాయంలో యాంటీబయాటిక్ అధిక వినియోగము ప్రజారోగ్యానికి మరియు రోగనిరోధక లేదా నిరోధక బ్యాక్టీరియాల రకాలు ఉద్భవానికి ఏమి అర్థం? ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి అండి, ఇట్ లీడ్స్ టు ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ యాంటీబయాటిక్ రెసిస్టెంట్. చూద్దాం. The overuse of antibiotics in agriculture can lead to the emergence of a resistant bacterial strains that may transfer to humans, so posing significant public health risks and complicating infections treatment. Important. Next one. How do the characteristics of viral genomes influence their replication strategies and pathogenicity? Answer option D and all of the above. By determining the host range, by affecting the rate of mutation, by influencing the method of entry into cells. చూద్దాం. The characteristics of viral genomes such as size, structure and rate of mutation influence the virus's ability to replicate and cause disease, affecting host range and entry methods. Important. Next one. In the context of vaccine development, what challenges are faced in achieving effective immunity against rapidly mutating viruses? Important question అండి. ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి అండి. Variability in viral antigens that complicates vaccine design. Important question అండి. వివరాలు చూద్దాం. Rapidly mutating virus can alter their surface antigens, making it difficult for vaccines to provide lasting immunity, requiring continuous updates and new formulations. Next one. What is the significance of studying antimicrobial resistance pattern in clinical isolates? Okay, what is the significance of studying antimicrobial resistant patterns? Option B, to develop effective treatment guidelines and track resistant trends. To develop effective treatment guidelines and track resistant trends.
Studying antimicrobial resistance patterns helped clinicians develop effective treatment strategies, guide antibiotic prescribing practices, and track emerging resistant trends in the pathogens. Important. Next one. How do biofilms contribute to microbial persistence and resistant against antibiotics? అంటే బయోఫిల్ములు సూక్ష్మజీవుల స్థిరత్వానికి మరియు యాంటీబయాటిక్ల నిరోధకతకు ఎలా సహాయపడతాయి? ఆప్షన్ బి, బై ప్రొవైడింగ్ ఏ ప్రొటెక్టివ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫర్ మైక్రోబయాల్ కమ్యూనిటీస్. ఇంపార్టెంట్. Biofilms create a protective matrix for microbial communities, allowing them to survive in a hostile environment and resist antibiotic treatments due to limited penetration of drugs. Next one, chivar question. In studying zoonotic diseases, what factors contribute to the transmission of pathogens from animals to humans? Answer option all of the above. Environmental changes and habitat destructions, direct contrast with infected animals, consumption of contaminated animals products. ఇవన్నీ కూడా జంతువుల నుండి కొన్ని రకాల వ్యాధికారక క్రిములు మనుషులకు వచ్చేటువంటి అవకాశం అయితే ఉంటుంది. Zoonotic diseases can be transmitted through environmental changes, direct contact with infected animals, and consumption of contaminated animals products, emphasizing the complex interplay between humans, animals, and the environment. సో గైస్, ఇది రోజుకు సంబంధించిన మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్లాస్. మీ నచ్చితే లైక్ చేయండి, తప్పకుండా మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ గైస్, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే, బాయ్.